Today we will be completing our essay part. Now, see, manaki UPSC rank ravali ante your essay and optional will decide our rank, and along with it, in which service we will be, everything will be decided based on our scores with respect to essay and optional. I am saying this because in GS papers, it will be very difficult for us to gain an advantage of more than 10 marks compared to other peer group, other aspirants. But in optional and specifically in essay, we are having lot of advantage up to even 30 to 40 marks. Okay. So this decides our rank, this decides our marks, everything. This decides our service and all. Now, specifically UPSC essay paranga vaste, you will be given section A, section B. Okay. In section A, you will be having 4 topics. In section B, you will be having 4 topics. You need to select one from each section. Okay. So from here one and from here one, each carries 125 marks. Okay. Now in this session, what I will be majorly doing is that after the by the completion of this session, you will be learning some tricks with respect to essay. You can write content for any topic, irrespective of the topic. Okay. Here the major goal of this session is to just have a brief idea about what does essay mean, because as of my knowledge, you do not know about essay writing as of now, right? So answer writing is different and essay writing is different. Okay. Essay writing needs lot of practice and it requires some additional skills. Okay. In this next 2 hours, we will try to imbibe those skills. Okay. Now, as I already told you, each essay carries 125 marks. Now remember, just 2 questions will be helping you in getting around 250 marks for the paper, and not like GS paper. In most of the GS papers, you would end up at an average of around 110 to 115. But in essay, there is very much scope to gain around 145 plus. Okay. Last year, Gautam Vivekananda got around 146. Similarly, many people got 140 plus. And in any given year, essays, a good attempt is that one person can score more than 130. Now see, and in the same year, there will be people who will be getting less than 70 also. Okay. So there is variation of around 60 marks. If we are able to reach the demand of the question, we can get our minimum marks. But if one thing is asked and we had written other thing, if we are not aligned, our writing is not aligned to the demand of the question, it means we are lost. If one essay is lost, it means our rank is lost. Okay. So specifically, here our target is to try to get around 130 plus. Any year, maximum highest will be around 150 plus. One year, there is a girl who got around 160. But it is one very rarest of the rare cases. But 130 plus is a normal thing. Many people can get, and getting 130 is not so difficult. If you are following some specific strategy in essay, it is possible to gain 130. And if you are getting 130 means, even if you had done some bad things with respect to some GS paper, or you had corrupted some 1 or 2 questions, here you అక్కడ చేసిన తప్ప ఇక్కడ మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. Okay. Essay is very much scoring. Essay, and the major important thing with this essay is that return on investment on essay is very much high. Return on investment on essay is very high, because you will be not even investing 50% of your time of one GS paper in this essay, but you can score more than that, more than the marks you will be getting in an GS paper. Okay. So return on investment essay ki chala ekkuva. Just if you know how to brainstorm an essay, how to structure an essay, and trying to go in an orderly flow, your things are done. Just practicing some 4 to 5 full length tests, means writing approximately some 10 to 12 tests, your work is done.
with basic little practice and collection of some good data and facts and some stories. Okay, and one major thing, now you could understand the importance of essay, right? And along with this, one more thing about essay is that essay gives complete scope for your creativity. You can use movie stories, Bahubali stories, anything, Aditya 369. You can write any story which will align to the demand of the question. Okay, so essay has a chance to show your creativity. And mind, some people who are good at learning, not learning doesn't mean reading books or getting marks. Some will be having some inquisitiveness with respect to reading. Those will have some sort of advantage with respect to essay. And remember, essay writing is a skill. It requires some time. Initially, we will be writing some very bad essays without any structuring. Once you will be doing some basic practice, you can get, you will be becoming better in the essay. Okay, so you can do as much creativity in your essay. Now, specifically, you understood that you will be need to write 2 essays, 125 marks each. In essay, as per GS 1, 2, 3, 4, there is very long syllabus which has mentioned. But in essay, just 3 lines has been mentioned in our syllabus. What is it? Candidates may be required to write essays on multiple topics. Means UPSC had given us directive to learn different topics. Along with that, they had given some keywords. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in an orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. Okay, syllabus loni ee 3 lines tappa inkem mention chesaledu. Only these are the directives in our UPSC syllabus. Now, what are these 4 words? Closely to the subject of the essay. Ante em cheptunnaru? You have to write as per the demand of the essay. Next, to arrange their ideas in an orderly fashion means our essay should be structured. Our essay should be structured. It shouldn't be happened in an haphazard manner. There should be some flow in our essay. Next, concisely means we shouldn't beat around the bush. We should write very concisely. Lastly, effective and exact expression. These are the 4 keywords which were mentioned in our essay. So, major ga essay manaki em demand chestundi? Conciseness, clarity in our expression, closely to the topic, orderly flow. ఇదే కదా, ఈ 4 మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి కదా మన సిలబస్లోని. సో concise, we have to be concise in writing our essay. Clarity, we have to maintain clarity while writing our point. Closely to the topic, we shouldn't go against the demand of the essay. Lastly, this is very much important, orderly flow. Orderly flow ante there should be some continuity in our essay. And for example, if you are writing first dimension and we are going to second dimension, there should be some connect between them. There should be some flow between them. I will show you with one example how this will be done. Now remember, if you learn this habit of orderly flow, you are very much good to get around 130. This is the most difficult part here, because structuring is not an easy part. Okay, there is nothing other than a single word extra other than these 4 keywords which was mentioned in our syllabus. Okay, now I will start from the scratch with respect to essay.
Because earlier you didn't have any essay class, no? No? Okay. Now, in answers, what I told you, in answers, what are the 3 dimensions you will be having in any answer? Intro, body and conclusion. Similarly, in our essay also, remember the 4 keywords which UPSC had mentioned. Conciseness, clarity, flow and closeness to the topic. You గుర్తున్నాయి కదా? అయితే same as per our GS answer. Similarly for essay also, we will be having intro, body, conclusion. But here the thing is that intro is not 2 or 3 words. Here intro is 1.5 page. Okay. Similarly, conclusion is not 2 or 3 lines. Here conclusion is also 1.5 page. Okay. Body will be 7 to 8 pages. In final essay, you will be having 11.5 pages. You will be having 11.5 pages. In the first page, 4 questions will be printed. You have to start from here. So ideally, you need to write intro up to here, 1.5, and some will be going up to 2 pages also. But ideally, it should be up to 1.5 page. ఎలా రాయాలని చూద్దాం. Okay. So generally, because now if you are writing a 2-page answer, what you are doing? 3 pages, 3 lines intro, 3 lines conclusion, and remaining body part as per the dimensions. Similarly, if you have to write 11.5 pages on a single statement, and have you ever seen the essay questions? See, essay questions etla undi. Patriarchy is the least noticed at the most significant structure of social inequality. Oh, everything will be a single line only. A society that has more justice is a society that needs less charity. Just a single line, you need to write 12 pages, 11.5 to 12 pages on a single line. So writing that 12 pages is not an easy task if you are not structuring before. Okay. Questions etla unnai ardhamayindi kada. Specific topics nindi you will be getting some essays. Like for example, generally there are repeated themes in here also. Like as I had shown in GS2, similarly in essays also you will be having some repeated themes like women, education, health. Okay. Now the thing is that 1.5 page introduction, 1.5 page conclusion, and around 7 to 8 pages of body part. Now, after selecting an essay, we will be choosing one essay from one section. After selecting an essay, what we need to do? We need to go to our rough work. Then we need to do brainstorming. Brainstorming ante enti? What does brainstorming mean? We are getting one line in our question. Based on that, on the topic we will be thinking. Now the thing is that here we shouldn't do brainstorming. We have to do directed brainstorming. Directed brainstorming. General ga brainstorming ante ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్ గురించి ఉంది. ఉమెన్ గురించి మనకి ఏం డేటా తెలుసు, ఉమెన్ గురించి మనకి ఏం స్టోరీ తెలుసు, ఉమెన్ గురించి మనకి ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఎవరు తెలుసు, సుధామూర్తి. ఇట్లా వీఆర్ గ్యాదరింగ్ జస్ట్ all the known things about the given topic, but that is not the required thing. We have to do directed brainstorming here. Means there is some process here in this directed brainstorming. So if you have to write two essays and you have 3 hours in your hand, how much time you will be allotting to your essay? So one essay we will be having 1.5 hour. In this 1.5 hour, we have to allot around 20 minutes to brainstorming only. Some will be allotting even 30 minutes also. That is not an issue. So ideally it should be around 20 to 25 minutes. Once done, around 1 hour
to 1 hour 10 minutes we will be writing our essay. Now, writing an essay without brainstorming is a sin. Why? Writing an essay without brainstorming is a sin. ఎందుకు? ఒక పేజీ 2 పేజీలు అంటే మనం ఏం ఆలోచించుకుని రాయగలం, కానీ 12 పేజెస్ రాయాలి, స్ట్రక్చర్గా ఉండాలి, ముందేం రాస్తున్నామో తర్వాత ఏం రాస్తామో ప్రతిదానికి లింక్ ఉండాలి. అండ్ రిమెంబర్, వీ డు నాట్ హ్యావ్ 12 క్వశ్చన్స్ ఫర్ 12 pages. We are having only 1 question, that is also single line. There won't be any directive like discuss, examine, critically examine also, right? So we need to do earlier brainstorming. Next 12 pages lo మనం ఏం చేస్తామని, what are the major dimensions on which we are going to write, how we are going to start intro, how we are going to end our answer, how we are going to write our conclusion. Okay, so itla beforehand only in this 20 to 25 minutes we will be brainstorming. We will be getting around 3 pages in our extra. Last lone mana UPSC mains booklet lone last 3 pages untadi. We are going to utilize them. Remember, this needs some practice from your side, writing essays. But once you get hold of essay, easily you can get more than 120 and 130, 140s. This is the place where we can show some sort of difference with respect to other aspirants. Essay writing is a skill. It needs some practice from yourself. As I already mentioned, there is very high return on investment with respect to essay. You need to read a lot for polity, economy, history, geography. But for essay, you need not read a lot. Just if you know the basic structuring, attending this 1.5 hour, 2 hours class, you will be knowing everything about essay structuring. After that, just 1 month once or 15 days once, if you do brainstorming of an essay itself is okay. And after that, writing 1 essay per 1 month, it will be sufficient. Once you clear your prelims, writing every essay test every 1 week or every fortnightly, you are very much good to get around 130 plus. Okay, so your return on investment is very much high in essay. Please don't neglect this part. Okay, now ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, ఈ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ అరౌండ్ 20 to 25 minutes చేయాలి. ఇది ఎలా చేయాలనే చూద్దాం. నౌ యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్, ఇంట్రో మీన్స్ 1.5 page. ఇన్ ఇంట్రో బాడీ కన్క్లూజన్ చెప్తాను, ఆ తర్వాత అది బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. In intro, you will be having 2 parts. See, ఈ పార్ట్స్కి పేరు ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కోలా ఉంటారు. సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ might say different, some books will be having different names. So generally, in intro, you will be having hook and thesis. Hook అంటే ఏంటి? Something which will be catchy, which will be attractive. So your essay intro should be catchy, should be attractive. So దీన్ని అట్రాక్టివ్గా చేయడానికి you can start with anecdote, some quote, some fictional story, some data points, anything. You can start with anything, but it should be catchy. It should be very, very catchy. Because this reading or intro should create an impression in the examiner, the person you will be evaluating your paper, to make him read the next 12 pages. It should be some awful. It must create some awfulness in him. It must create some interest in him, that I am going to read something new. I am going to read something very much interesting. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీలో స్టార్టింగ్ రైజ్, రోరు, రివాల్ట్ ఉన్నప్పుడు ఫైర్, ఇదంతా స్టార్టింగ్లోనే సీన్ సెట్ చేస్తున్నాను చూడు, స్క్రీన్ ప్లే, అట్లా సెట్ చేయాలి మనం ఎస్సేలోనే. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్తో మనం అదంతా క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. యానెక్డోట్, కోట్, ఫిక్షనల్ స్టోరీ, డేటా పాయింట్, ఎనీథింగ్. నౌ అలాంగ్ విత్ దిస్ విల్ బి హ్యావింగ్ థీసిస్ పార్ట్. థీసిస్ పార్ట్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ లైక్, ఇప్పుడు మూవీ ముందు ట్రైలర్ ఉంటుంది కదా, ట్రైలర్లో ఏం తెలుస్తుంది మనకి? ట్రైలర్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ 3 hours మూవీ,
బట్ ఇట్ వోంట్ బి రివీలింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఇట్ విల్ బీ షోయింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ద మెయిన్ లైన్. మనకి ఏదో ఉంది అని తెలుస్తుంది కానీ మొత్తం తెలీదు. సిమిలర్గా మనకి థీసిస్ ఈజ్ లైక్ ట్రైలర్ ఆఫ్ ఎస్సే. థీసిస్ ఈజ్ లైక్ ట్రైలర్ ఆఫ్ ఎస్సే మీన్స్ ఇప్పుడు మనం బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేస్తాం కదా, బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంట్రోలో ఏం రాస్తాం, బాడీలో ఏం రాస్తాం, కన్క్లూజన్లో ఏం రాస్తాం, అంత చేస్తాం. అయితే ఆ ఇంట్రోలోనే వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఈ థీసిస్. ఈ థీసిస్లో మనం ఏం రాస్తామంటే ఇన్ ద బాడీ పార్ట్ విల్ బి సెలెక్టింగ్ సమ్ 4 to 5 మేజర్ డైమెన్షన్స్. ఆ 4 to 5 మేజర్ డైమెన్షన్స్ మనం ఏం రాస్తాం అనేది ముందే ఈ థీసిస్లో మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ లైక్ ట్రైలర్. ఓకే, సో దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, it sets some milestones. This sets some milestones in our essays. Like for example, I had written intro, I had written this hook. After that I had connected with the question. Connect చేసిన తర్వాత నేను థీసిస్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాను. థీసిస్ స్టేట్మెంట్లో ఏముంటుంది, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ అంటే ఇన్ దిస్ ఎస్సే విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఛాలెంజెస్ or else what are the various measures which must be taken or what are the various other probabilities in this essay అని చెప్పి ముందే మనము ఇప్పుడు ఛాలెంజెస్ అని ఆర్ ఎల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అని మెజర్స్ అని ముందు మెన్షన్ చేస్తున్నాం. నౌ ఇక్కడ మనం మైల్ స్టోన్ సెట్ చేయడం అవుతుంది. ఎందుకు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ ది ఎవాల్యుయేటర్ వైల్ హీ విల్ బి గోయింగ్ త్రూ ద బాడీ పార్ట్, అప్పుడు అతను రాసినప్పుడు ఓకే ఆల్రెడీ ముందే ఇతను మెన్షన్ చేశాడని తెలుస్తుంది కదా. సో ఏమవుతుంది, మైల్ స్టోన్ ముందే మనం సెట్ చేసిన మైల్ స్టోన్ అతను ఒక్కొక్కటి తగిలేటప్పుడు ఓకే స్ట్రక్చరింగ్ బాగా చేశారనే విషయం తెలుస్తుంది. నౌ వెన్ వీ కెన్ రైట్ దిస్ థీసిస్, ఓన్లీ ఇఫ్ వీ డూ ఆర్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, ఓన్లీ ఇఫ్ వీ డూ ఆర్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ప్రాపర్లీ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఇంట్రో థీసిస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ప్రాపర్లీ. థీసిస్ అంటే ఏంటి అర్థమైంది ఇప్పుడు. Similarly, body part. In this body part also, క్వశ్చన్ బట్టి మనము 4 or 5 మేజర్ డైమెన్షన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. విల్ బి సెలెక్టింగ్ సమ్ 4 or 5 మేజర్ డైమెన్షన్స్. నౌ వైల్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఓన్లీ విల్ బి సెలెక్టింగ్ దిస్. ఓకే, దేర్ ఆర్ సమ్ డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్స్. అర్లియర్ ముందు ఒక 3-4 years బ్యాక్ వరకు ఏం జరిగేదంటే we used to get GSSS completely plain topics. But now what is happening is that we are getting all the 8 essays which are philosophical in nature, means abstract topics. So GS topics abstract. Earlier, yes Akhil, earlier we used to get all GS topics like health, education, women, environment, climate change. Now we are getting some abstract or philosophical topics like happiness, pleasure, fortitude, courage, right? These sort of topics. In these topics, we need to imbibe some different methodologies to write answers. Okay? Now, ఒక ఎస్ఏ టాపిక్ మనం 4 ఒక ఎస్ఏ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆర్ మేజర్ వర్క్ లైస్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ మేజర్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ అవర్ ఎస్ఏ. ఓకే, మన డైమెన్షన్స్ దేని మీద ఎస్ఏ మనం ఏం చెప్తున్నాం, 1.5 page ఇంట్రో, ఒక 8 pages బాడీ, ఇంకొక 1.5 page కంక్లూజన్ అని చెప్తున్నాం కదా. నౌ ఈ 8 pagesలో మనం ఏం రాయాలి, బేస్డ్ ఆన్ దట్ టాపిక్ on what subtopics we will be writing our next 8 pages, we will be identifying in our brainstorming of body part. Consider this capital D as bigger dimension. Under this we can be having some subdimensions like small d1, small d2, small d3. మీకు అర్థం అవ్వకపోతే మళ్ళీ చెప్తాను, కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఏం డౌట్స్ ఉన్నా సరే వెంటనే అడగండి. నేను మీకు ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తే అర్థమవుతుంది. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో సమ్ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ. ముందు ఇప్పుడు D1, D2, D3, D4, D5 ఆర్ 4 dimensions ఆర్ 5 dimensions ఆర్ 3 dimensions బేస్డ్ ఆన్ ఆర్ ఏంటది మన కెపాసిటీ బట్టి మనం అవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. 2019 టాపిక్ ఇది. బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ ఎ రియల్ థ్రెట్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ. బయాస్డ్ మీడియా
ఈజ్ ఏ రియల్ థ్రెట్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ. క్వశ్చన్ అండి, బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ ఎ రియల్ థ్రెట్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ. అండ్ రిమెంబర్, వైల్ రీడింగ్ అన్ ఎస్సే, సెలెక్టింగ్ అన్ ఎస్సే, రీడ్ ఎవ్రీ టాపిక్ 10 times. ఇది కొంచెం రిలేటివ్గా ప్లెయిన్ టాపిక్, ఇక్కడ మనకు అర్థమైపోతుంది, ఇందులో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఫిలసాఫికల్ టాపిక్స్ మనకి వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు అన్న విషయం క్లారిటీగా తెలియదు. దిస్ ఇయర్స్ ఎస్సే టాపిక్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ఈజీ. లాస్ట్ ఇయర్ ఎస్సే టాపిక్స్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వ్యూస్ ఆన్ దోస్ ఎస్సెస్. అంటే దేని గురించి అడుగుతున్నారు అనేది క్లారిటీ లేకుండా ఉండింది. బట్ రిలేటివ్లీ దిస్ ఇయర్ ఎస్సెస్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ఈజియర్. అంటే ఓన్లీ సింగిల్ వ్యూ పాయింటే వచ్చింది మొత్తం అన్నింటికి. నా స్పెసిఫికల్గా ఇదే తీసుకుంటే ఈ టాపిక్ ఓకేనా, ఈ సెలెక్ట్ చేసుకొని వేసుకుందాం. బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ ఎ రియల్ థ్రెట్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ. బయాస్డ్ మీడియా అంటే సో మీన్స్ మీడియా ఈజ్ నాట్ ఇండిపెండెంట్. మీడియా ఈజ్ టేకింగ్ సైడ్ ఆఫ్ వన్ పార్టీ ఆర్ వన్ పర్సన్ ఆర్ వన్ డిస్పెన్సేషన్. నౌ అడిచింది ఏంటి, బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ ఎ రియల్ థ్రెట్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ అని చెప్పారు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము మేజర్ డైమెన్షన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే దేని మీద మనము రాస్తాము అని. ఇప్పుడు మీరు రాయాలి అంటే జనరల్గా ఏమవుతుంది అంటే, బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ ఎ రియల్ థ్రెట్ టు డెమోక్రసీ. వై? మనము ఈ డైమెన్షన్స్ జనరేట్ చేయడంలోని మన మేజర్ ఎస్ఏ క్వాలిటీ అనేది ఈ డైమెన్షన్ సెలెక్ట్ చేయడంలోనే ఉంటుంది. వై, వాట్, వెన్, హౌ, విచ్. ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్ వై బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ ఎ రియల్ థ్రెట్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ అన్నాడు. ఇప్పుడు వై పెట్టా చదవండి. వై బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ ఎ రియల్ థ్రెట్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ. వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ దేర్? ఓకే, రియాలిటీ రాదు. పీపుల్ వాళ్ళ డెమోక్రటిక్ రైట్ని సరిగ్గా యూజ్ చేసుకోలేరు. ఇంకా ఇట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ జర్నలిస్టిక్ ఎథిక్స్. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా. నవ్వు ఇంకా ఏం రాయొచ్చు ఈ టాపిక్ గురించి? నవ్వు ఎస్ఏ అనుకోండి, 360 degrees మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఒక ఎస్ఏ టాపిక్ ఇస్తే. వన్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్ బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ ఎ రియల్ థ్రెట్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ. వన్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్ మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఎందుకు ఇది అడిచింది కరెక్టా కాదా. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు అది బయాస్డ్ మీడియా అని అంటున్నాం. బయాస్డ్ మీడియా వల్ల ఏం థ్రెట్స్ వస్తాయి? వాట్ ఆర్ ద థ్రెట్స్ విల్ బి గెట్టింగ్ with this biased media? Many things. Wrong persons ruling లోకి రావచ్చు, డిస్టార్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్, పెయిడ్ మీడియా, ఇవన్నీ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇంకొక డైమెన్షన్ ఇంకా ఏం రాయొచ్చు, ఇది బయాస్డ్ మీడియా ఇది కాబట్టి ఈ బయాస్డ్ మీడియా అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ వీ షుడ్ టేక్? వాట్ మెజర్స్ వీ షుడ్ టేక్ టు టర్న్ దిస్ బయాస్డ్ మీడియా ఇంటూ ఒరిజినల్ ఆర్ ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న మీడియా. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ వీ నీడ్ టు టేక్? ఇట్లా ఏవైతే మనము డైమెన్షన్స్, ఇప్పుడు మనం ఒక 3-4 డైమెన్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, ఇది బాడీ పార్ట్లోని మేజర్ డైమెన్షన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్? వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ వీ నీడ్ టు టేక్ టు హ్యాండిల్ దిస్ ప్రాబ్లమాటిక్ సినారియో? అప్పుడు ఆ మెజర్స్ తీసుకోవడానికి ఏం చేయాలి? ఫ్రమ్ అవర్ చైల్డ్హుడ్ ఓన్లీ. ఫ్రమ్ అవర్ చైల్డ్హుడ్ వీ నీడ్ టు ప్రమోట్ ఎథిక్స్. ఫ్రమ్ అవర్ చైల్డ్హుడ్, ఇన్ అవర్ చైల్డ్ రేరింగ్, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి డెమోక్రటిక్ చైల్డ్ రేరింగ్. మీడియా హౌసెస్కి ఎథికల్ గైడ్ లైన్స్ అనేవి ఇవ్వాలి. వీ మస్ట్ ప్రమోట్ నాన్ పార్టిషన్షిప్ అండ్ దిస్ ఇండివిజువాలిటీ అండ్ ఇండిపెండెన్స్ ఫర్ మీడియా హౌసెస్. టీఆర్పీ ఇవన్నీ కూడా స్పెసిఫిక్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. చెక్ ఉండాలి మొత్తం అన్నిటి మీద. సో ఎట్లాంటివి దీని లోపల సబ్ డైమెన్షన్స్ కింద మనం అది రాస్తాం. అయితే ఈ మేజర్ డైమెన్షన్స్ దేని మీద, ఆన్ వాట్ డైమెన్షన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్, వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్. ఓకే, వన్స్ వీ విల్ బి సెలెక్టింగ్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్, దెన్ వీ కెన్ రైట్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్ ఎస్సే. ఓకే, అయితే అర్లియర్ ఏమయ్యేదంటే, ముందు ఇవి రిలేటివ్గా డిఫరెంట్ టాపిక్స్. అర్లియర్ ఏం జరిగేదంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాపిక్స్ ఎట్లా ఉండేవంటే, ముందు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ద పెనేషియా ఫర్ ద గ్రోత్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద నేషన్. ఏం చెప్తున్నారు? సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. పెనేషియా అంటే మందు అనుకోండి. ఈజ్ ఎ థింగ్ విచ్ విల్ బి హెల్పింగ్ ఫర్ ద గ్రోత్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద నేషన్.
ఓకే, నౌ దాన్ని డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ నుండి ఆలోచించేవారు. ఎట్లా? పెస్టల్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఉండేది. Now I will be telling some 3 to 4 ways of brainstorming for body part. Pestal principle అనేది ఒకటి ఉండేది. GS subjects wise, stakeholder wise, temporal wise. Now, ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి? సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఏ పెనేషియా ఫర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద నేషన్. నౌ ఇప్పుడు గ్రోత్ పెస్టల్ అంటే పొలిటికల్, ఎకనామికల్, సోషల్, టెక్నాలజికల్, ఎన్విరాన్మెంటల్, లీగల్ యాంగిల్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఏ పెనేషియా ఫర్ గ్రోత్ ఆఫ్ నేషన్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పొలిటికల్ యాంగిల్లోని ఎలాగ గ్రోత్కి తోడ్పడుతుంది. హౌ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ హెల్పింగ్ economically, how science and technology is helping in societal development, how science and technology is helping in this environmental development. ఇవే డైమెన్షన్స్ కింద ముందు తీసుకునేవారు. ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక టాపిక్కే మనకుంది, బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ ఏ థ్రెట్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ అని. అది కూడా మనం ఈ యాంగిల్స్ నుండి ఆలోచించవచ్చు. ఇది కాకుండా ఇంకొక టైప్ ఏంటంటే మన జిఎస్ సబ్జెక్ట్స్ వైజ్. ఇన్ ఆర్ జిఎస్ 1 విల్ బి హ్యావింగ్ జాగ్రఫీ, history, society. In our GS2 we will be having polity, governance, IR. In our GS3 we will be having economy, agriculture, internal security, science and technology, disaster management, environment, and GS4 ethics. Now, in this GS subjects wise, same topic ni daniki historical angle, geographical angle, societal angle, political angle, any administrative angle, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ యాంగిల్ ఇన్ ద టాపిక్. ఇట్లా వీ విల్ బి సెలెక్టింగ్ ఒక మొత్తం అన్ని కలిపి ఒక 15-16 ఏవైతే ఉన్నాయో అందులోని మనము ఏదైతే మ్యాచ్ అవుతుందో మన టాపిక్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని అందులో 5 to 6 టాపిక్స్ మీద మనం బాడీ పార్ట్ రాస్తాం. అది వన్ ఆఫ్ ద టైప్. ఇంకొకటి స్టేక్ హోల్డర్ వైజ్, సేమ్ ఆ టాపిక్ని ఇండివిజువల్ లెవెల్లో 4 స్పియర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటారు. ఇండివిజువల్, ఫ్యామిలీ, సొసైటీ, నేషన్. నౌ గివెన్ టాపిక్లోని ఇండివిజువల్ లెవెల్లోని ఏంటి ఇంపాక్ట్, ఫ్యామిలీ లెవెల్లో ఏం ఇంపాక్ట్, సొసైటల్ లెవెల్లోని ఏం ఇంపాక్ట్, నేషనల్ లెవెల్లోని ఏం ఇంపాక్ట్, ఆర్ ఎల్స్ గ్లోబల్ లెవెల్లో ఏం ఇంపాక్ట్, ఈ యాంగిల్లో కూడా ఆలోచించవచ్చు. అప్పుడు 4 డైమెన్షన్స్ అవుతాయి. ఇంకొక టైప్ ఏంటంటే టెంపోరల్ టైప్. ఆ ఇచ్చిన స్పెసిఫిక్ టాపిక్ పాస్ట్, ప్రెజెంట్, ఫ్యూచర్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఇచ్చిన టాపిక్ని ఎలాగ డిఫరెంట్ మనం మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనం ఆలోచించవచ్చు. అయితే అర్లియర్ వచ్చే టాపిక్కి జిఎస్ సబ్జెక్ట్స్కి అయితే ఇందులో ఏదైతే బాగుంటుందో మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మనం ఆలోచించేస్తే సరిపోయేది. Okay, but now these philosophical topics need some additional things. So that's why now we have to select some important dimensions దేనైతే అనుకుంటున్నామో. now ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ ఎ రియల్ థ్రెట్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ అని ఇచ్చాడు. మనం ఫస్ట్ డైమెన్షన్ ఏం చెప్తున్నాం, వై బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ ఎ థ్రెట్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ. ఆ వై అనుకున్న తర్వాత అందులో సబ్ డైమెన్షన్స్ కింద పెస్టల్ ఊహించుకోండి. వీ హ్యాడ్ యాక్సెప్టెడ్ దట్ బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ ఎ థ్రెట్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ. నౌ అండర్ దిస్ సబ్ డైమెన్షన్, దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ డైమెన్షన్. సి మనం ఒక 4, ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ టేకెన్ సమ్ 4 to 5 డైమెన్షన్స్, ఇట్ డజంట్ మీన్ వీ నీడ్ టు గివ్ ఈక్వల్ వెయిటేజ్ టు ఆల్. there will be 1 or 2 dimensions which will be having lot of weightage, means we will be writing 3.5 pages to 4 pages. That is the major demand of the question. Okay, and anduloni we will be having some sub dimensions. Atla now ippudu ide pestal principle ikkada anukondi, biased media is a threat to Indian democracy. Economical ga ela avuddi endante we are selecting law breakers, dani valla em avutundi లా బ్రేకర్స్ లా మేకర్స్ అవుతారు, లెజిస్లేషన్స్ తప్పు అవుతాయి,
ఎకనామికల్ గ్రోత్ అనేది హ్యాంపర్ అవుతుంది, పొలిటికల్ సిస్టమ్ డిగ్రేడ్ అవుతుంది, దానివల్ల ఏమవుతుంది, క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్లాగా మనము మేజర్ డైమెన్షన్స్ ఏవైతే సెలెక్ట్ చేసుకుని అందులో సబ్ డైమెన్షన్స్ కింద ఇది రాయొచ్చు. నౌ ఆర్ ఎస్ఏ షుడింట్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ డైమెన్షన్. ముందు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఓన్లీ ఒక్క డైమెన్షన్ రాసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇలా మేజర్ డైమెన్షన్స్ 3 or 4 డైమెన్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్ దాట్ వీ కెన్ రైట్ సమ్ సబ్ డైమెన్షన్స్. గాట్ ఇట్? అర్థమవుతుందా? కొంచెం తలలో పడుతుందా? అర్థమవుతుందా? నౌ సి, ఇప్పుడు మనం బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ ఎ రియల్ థ్రెట్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ అని చెప్పాము. నౌ అందులో ఆబ్వియస్గా స్టార్టింగ్లోనే మనం ఇంట్రోలోనే రాస్తున్నాం. ఇంట్రోలోనే సమ్ యానెక్డోట్, ఇంట్రో గురించి చెప్తాను. సో వీఆర్ రైటింగ్ సమ్ యానెక్డోట్ ఆర్ సమ్ డేటా పాయింట్, ఎనీథింగ్ వీఆర్ రైటింగ్. అండ్ మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకునే డైమెన్షన్స్ బట్టి మనం థీసిస్ స్టేట్మెంట్ కూడా మనం రాసాం. దాని తర్వాత బాడీ పార్ట్లోకి వెళ్ళాం. బాడీ పార్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం మేజర్ డైమెన్షన్స్ రాయాలి. అయితే ఆబ్వియస్లీ ఇన్ ఆర్ ఫస్ట్ డైమెన్షన్ వాట్ వీ విల్ బీ డూయింగ్, బయాస్డ్ మీడియా అంటే ఏంటి అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా. సో జనరల్లీ దిస్ D1 విల్ బీ సార్ట్ ఆఫ్ డెఫినిషన్ ఆర్ డిఫైనింగ్ ద గివెన్ పాయింట్. మన ఫస్ట్ డైమెన్షన్ అనేది కొంచెం చిన్న డైమెన్షన్ అవుతుంది, ఒక 1 page ఉంటుంది. అందులో ఇచ్చిన టాపిక్ని మనకి ఎలా అర్థమైంది అనేది మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. విల్ బి రైటింగ్ అబౌట్ బయాస్డ్ మీడియా. నో, ఇంట్రోలోని ఆ టాపిక్ గురించి మన డైమెన్షన్ రాయొచ్చు, బట్ ఇంట్రోలోని ఇది ఏది ఉండదు. ఇంట్రో ఎలా ఉంటుంది నేను చూపిస్తాను. ఓకే, మొత్తం అంతా బాడీ పార్ట్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కరెక్టే. ఓకే, బాడీ పార్ట్లోనే మనం మొత్తం అంతా రాస్తాం. ఈవెన్ ద డెఫినేషన్ ఆల్సో విల్ బి స్టార్టింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ పార్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జిఎస్ అండ్ ఎస్ఏ. ఇన్ జిఎస్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ లైన్ మనం చూపించాలి కదా మనకు వచ్చిందని, బట్ ఎస్ఏ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ డైమెన్షన్ వీ విల్ బి రైటింగ్ ఆర్ బయాస్డ్ మీడియా అంటే ఏంటి, దిస్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎందుకు థ్రెట్ అంటున్నాము, అసలు మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది. ఇది ఓకే. సెకండ్, ఇది మనం మేజర్ డైమెన్షన్ అనుకున్నాము. ఇంకొక డైమెన్షన్ మనం ఏమంటున్నాము, వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ వీ నీడ్ టు టేక్, ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మన మెజర్స్ ఏం తీసుకున్నాము అని. అఖిల్, యానెక్డోట్ ఈజ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్టోరీ, ఫిక్షనల్ స్టోరీ. అంటే ఇప్పుడు బాహుబలి స్టోరీ, ఆర్ఆర్ఆర్ స్టోరీ ఎట్లానో, దట్ స్టోరీ విచ్ విల్ బి లింకింగ్ టు అవర్ గివెన్ సిలబస్, గివెన్ క్వశ్చన్ టాపిక్. I will show one example by that you can understand actually. Similarly, conclusion also is not 2 or 3 lines. మనం ఎస్సే అంతా అయిపోయిన తర్వాత కన్క్లూజన్కి వస్తాం. కన్క్లూజన్, ఫస్ట్ పేరా ఆఫ్ అవర్ కన్క్లూజన్ విల్ బి ఆర్ రీఫ్రేజ్డ్ థీసిస్. మన థీసిస్నే ఇంకొకసారి రీఫ్రేజ్ చేసి రాస్తాం. ఓకే, మీన్స్ ఓవరాల్ సార్ట్ ఆఫ్ సమ్మరీ. Rephrased thesis or summary of our essay. In one para, we will be writing summary of our essay. ఇప్పుడు దాకా రాసింది. దెన్ మనము ఇంట్రోలోనే యానెక్డోట్లోనే ఒక స్టోరీ రాస్తాం. ఆ స్టోరీని మళ్ళీ అక్కడ తీసుకొని లింక్ చేస్తాం. వై? బికాజ్ ఇట్ ఎన్సర్కిల్స్ ఆర్ essay. ఇట్ ప్రూవ్స్ దట్ వీ హ్యాడ్ స్ట్రక్చర్డ్. స్టార్టింగ్లో మనం రాసిన ఒక స్టోరీని మళ్ళీ ఇక్కడ మనం లింక్ చేస్తున్నాం. Encircling the story in the introduction. దీని తర్వాత ఎన్సర్కిల్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే our conclusion should be highly positivistic, highly futuristic. లైక్ ఇప్పుడు దాకా మనం మెన్షన్ చేసిన మెజర్స్ కనుక తీస్తే, it will help in achieving sustainable development goals. It will help in achieving Viksit Bharat. It will help in achieving Panchamrut targets, net zero targets. Others, man ichin question batti, it should be completely futuristic. So, lastly, we need to write some futuristic conclusion. And if possible in the ending, we can write some Sanskrit slokas in the ending. Or some poems, anything. Like for example, women related essay వచ్చింది అనుకోండి, ఎత్ర నార్యంతు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత అని, ఆర్ ఎల్స్ సిమిలర్లీ సర్వే జన సుఖినో భవంతు, బేస్డ్ ఆన్ ద టాపిక్. తమసోమ జ్యోతిర్గమయ, ఇలాంటి స్పెసిఫిక్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద టాపిక్ మనము ఇవన్నీ ముందే కలెక్ట్ చేసుకొని ఉంచుకుంటాం. అయితే
intro 1.5 page, conclusion 1.5 page, body around 7 to 8 pages. In that body, we had selected some 3 to 4 dimensions. In that 3 to 4 dimensions, 1 or 2 will be major dimensions. For those major dimensions, there will be some sub-dimensions. Okay? So, essentially, మనకి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఆ 7-8 pages ఆఫ్ బాడీ పార్ట్లోని ఎవ్రీ పేజ్లోని మనము ఈ ఎస్సేస్ అనే స్పెసిఫికల్గా ఏంటి అంటే మనం ఆ 8 pagesలోని అరౌండ్ పేజ్కి ఒక 2 paras అనుకుంటే 16 paras మనం బాడీ పార్ట్ రాస్తాం. ఆ 16 parasలో కూడా మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే వీల్ బి టేకింగ్ 1 point అండ్ వీల్ బి సపోర్టింగ్ దట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ ఏ థ్రెట్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ అన్నాడు. ఇప్పుడు అందులోని ఒక పాయింట్ టేక్ పెస్టల్ ప్రిన్సిపల్ అనుకుంటే పొలిటికల్ యాంగిల్ తీసుకుందాం. అందులో పొలిటికల్ యాంగిల్ తీసుకుని బయాస్డ్ మీడియా ఈజ్ ఎ థ్రెట్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ. బికాస్ ఆఫ్ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే బికాస్ ఆఫ్ బయాస్డ్ మీడియా ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ కరప్టెడ్ విచ్ ఫైనల్లీ లీడింగ్ టు క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. ఇది ఒక పాయింట్ అయింది కదా, బయాస్డ్ మీడియా రావడం వల్ల క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అనేది జరిగింది. అది మన పేరాలోని స్టార్టింగ్ లైన్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఫర్ ఎవ్రీ పేరా వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్. ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ యాజ్ పర్ ADR report, Association of Democratic Reforms report, 17th Lok Sabha has 46% of MPs who are having criminal cases. Now, biased media అనేది ఉందని, ఇండియాలో biased media ఉందనేది ఎప్పుడైనా యాక్సెప్టబుల్ కదా. Now, we are proving our point with this. ఓకే, అర్థమైందా? నౌ యానెక్డోట్ అంటే ఏంటో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ మనం డిస్కషన్ పెట్టచ్చు. క్వశ్చన్, ది ఓన్లీ గుడ్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఓన్లీ ఈవిల్ ఈజ్ ఇగ్నోరెన్స్. ఓన్లీ గుడ్ ఈజ్ నాలెడ్జ్, ఓన్లీ ఈవిల్ ఈజ్ ఇగ్నోరెన్స్. ఓకే, అంటే ఏం చెప్తున్నాడు? ప్రపంచంలోని మంచి అనేది కేవలం నాలెడ్జ్ మాత్రమే, ప్రపంచంలోని చెడు అనేది కేవలం మనకి లేనిది, ఐ మీన్ మన ఇగ్నోరెన్స్ మాత్రమే అని. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ సెలెక్టెడ్ దిస్ టాపిక్, యానెక్డోట్ అంటే ఏంటి, ఆర్ ఎల్స్ సమ్ ఇంట్రో, హౌ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అవర్ ఇంట్రో అంటే దేర్ షుడ్ బి సమ్ క్యాచీ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ ఇంట్రో అండ్ ఒక స్టోరీ ద్వారా కానీ ఎనీథింగ్. ఇన్ ద స్టార్టింగ్ I told different types of intros, data point, anything. But the thing is that whatever you do, it should be some sort of attractive nature. Okay, generally the people who are getting lot of marks 130 plus are using some anecdotes or stories. Now these stories can be true stories, can be fictional stories. Okay, true stories, fictional stories, ఏదైనా అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I will show two different things. This is some true story. Question ఏంటి? The only good is knowledge and the only evil is ignorance. Now as per our intro we have to prove the point. ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మనం ప్రూవ్ చేసి మనం క్వశ్చన్కి లింక్ చేయాలి. హౌ? ద ఓన్లీ గుడ్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ద ఓన్లీ ఈవిల్ ఈజ్ ఇగ్నరెన్స్. నౌ నేను చెప్పే స్పీడ్తోనే వినండి. ఇట్స్ మోర్ దాన్ 3000 lives lost. It's more than 3000 lives lost. This is the headline of newspapers across the world. This is the headline of newspapers across the world on 2001 September 12th. But what is the reason of this? Is it any tsunami or is it any earthquake? The answer is a big no. The only reason of this anthropogenic disaster is ignorance of a single man, Osama bin Laden. Okay, his ignorance about the view of life. His ignorance about the view of life. So the only good is knowledge, the only evil is ignorance. సో నేను ఏం చెప్తున్నాను, ఇట్స్ మోర్ దెన్ 3000 lives లాస్ట్. దీనికి కారణం ఏమని చెప్తున్నాను? డ్యూ టు ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ ఒసామా బిన్ లాడెన్. హిస్ ఇగ్నోరెన్స్ అబౌట్ ద వ్యూ ఆఫ్ లైఫ్, హిస్ ఇగ్నోరెన్స్ అబౌట్ ద వ్యూ ఆఫ్ లైఫ్ led to death of thousands of people across the world. But in other part of the world,
there is a person who saved millions of life. She started, Mother Teresa, she started missionaries of charity, helped many people suffering from TB, leprosy, etc. What made her help others? Here, her knowledge of reality of life made her help others. Indeed, from the above two scenarios, we can understand that the only good is knowledge and the only evil is ignorance. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనకి ఒసామా బిన్ లాడెన్ స్టోరీ ద్వారా మనం ఏం చెప్తున్నాం? ఈవిల్ ఈజ్ ఇగ్నోరెన్స్. అతనికి లైఫ్ మీద ఒపీనియన్ సరిగ్గా లేకపోవడం, బికాజ్ హీ డజంట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, బికాజ్ హీ ఈజ్ ఇగ్నోరెంట్, ఇట్ లెడ్ టు ఈవిల్. రైట్? Since Mother Teresa has knowledge, she has knowledge about reality of life. Because of that, she could save many lives. Because of that, she could do good. అర్థమైంది కదా? నౌ ఇంట్రోలో ఏంటి, మనం ఇచ్చిన పాయింట్ని ప్రూవ్ చేసి వీఆర్ కనెక్టింగ్. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని మనం కనెక్ట్ చేసాం, ఇంట్రో ఎండింగ్లో మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇది హుక్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ చదివిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ చదవాలనిపిస్తుంది కదా. ఇండీడ్ స్టార్టింగ్లోని 3000 లైఫ్స్ లాస్ట్ అయింది, న్యూస్ పేపర్లో హెడ్డింగ్ వచ్చిందని. ఆల్ దీస్ విల్ బి హ్యాడింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అట్రాక్టివ్నెస్ టు అవర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో ఇట్లా జరిగింది. నౌ నేను ఇంట్రోలో నేను చెప్పాను హుక్ తర్వాత ఏముండాలి? థీసిస్. థీసిస్ మీన్స్ సార్ట్ ఆఫ్ ట్రైలర్ ఆఫ్ అవర్ ఎస్సే, మీన్స్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ డైమెన్షన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ అవర్ ఎస్సే. సి, బట్ వై డస్ నాలెడ్జ్ లీడ్స్ టు గుడ్ అండ్ ignorance leads to evil? Also, what happens if evil dominates good? Then how to gain true knowledge? We will try to find answers of these questions in this essay. సో మేజర్గా ఏం చేశాను నేను, బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్లోనేమో ఈ 3 డైమెన్షన్స్ నేను ఐడెంటిఫై చేశాను. ఏంటి 3 డైమెన్షన్స్? వై నాలెడ్జ్ విల్ లీడ్ టు గుడ్ అండ్ వై ఇగ్నోరెన్స్ లీడ్ టు ఈవిల్ అనేది ఒక డైమెన్షన్. హౌ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఈవిల్ డామినేట్స్ గుడ్ అనేది ఒక డైమెన్షన్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఇంకొక డైమెన్షన్ ఏం తీసుకున్నాను, ట్రూ నాలెడ్జ్ అనేది ఎలా గెయిన్ చేయాలనేది ఒక డైమెన్షన్ తీసుకున్నాను. నౌ వీ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ ఆన్సర్స్ ఆఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ ఎస్సే. ప్లెయిన్గా మనం రాయకుండా మనం కనెక్టివిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. కనెక్టివిటీ మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఇవన్నీ లింకర్ వర్డ్స్ అంటాం, ఇండీడ్, బట్. నౌ దిస్ బ్రింగ్స్ కనెక్టివిటీ. మనకి స్టార్టింగ్లో ఏమని చెప్తున్నాం మనం, ఇట్ షుడ్ బి ఆర్డర్లీ ఫ్లోలో అరేంజ్ చేసి ఉండాలి అన్నాం. నా ఆర్డర్లీ ఫ్లోలో అరేంజ్ చేయాలంటే ఎలాగా, ముందే మనం బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేసాం కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ ఏం రాస్తానో తెలుసు కాబట్టి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ దిస్. సో ఫర్ దట్ ఆర్డర్లీ ఫ్లో వీ నీడ్ టు డూ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్, రైట్? అండ్ మనము మీరు ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఒక ఆన్సర్ని కన్సైజ్గా రాయగలరా, ప్రిపేర్ అవ్వకుండా రాయగలరా కన్సైజ్గా? ప్రిపేర్ అయితేనే కదా. సో ఇఫ్ యూ డూ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రైట్ ఇన్ ఆర్డర్లీ ఫ్యాషన్ ఇన్ అండ్ కన్సైజ్డ్ మేనర్. నౌ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ మీట్ అవుతున్నారా లేదా అనేది మనం బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేసేటప్పుడు, మనం రాసేటప్పుడు రిపీటెడ్గా మనం ఆలోచిస్తూనే ఉండాలి. వీ షుడెంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ విచ్ డు నాట్ క్యాటర్ టు డిమాండ్ ఆఫ్ ద ఎస్సే. ఓకే, నౌ ఇందాక నేను ఏం చెప్పాను, D1 క్యాపిటల్ D1లోనే మనం ఇచ్చిన దాన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ సిమిలర్లీ హియర్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్, ఈవిల్, ఇగ్నోరెన్స్, నాలెడ్జ్ ఇట్లాంటివి ఇచ్చారు, గుడ్. నౌ ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ పేరా వీ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఇక్కడ మనం బాడీ పార్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా, ఇంట్రో అక్కడ ఎండ్ అవుతుందని తెలిసింది కదా, బికాజ్ మనం థీసిస్తోని మనం ఏం చెప్తున్నాం ఎండింగ్లో, వీ టోల్డ్ దేర్ దట్ ఇన్ ద కమింగ్ పార్ట్ వీ విల్ బి గివింగ్ ఆన్సర్స్ టు ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అన్నాం. నౌ ఇన్ దిస్ బాడీ పార్ట్ వీ విల్ బి మెన్షనింగ్ అబౌట్ ఆర్ మేజర్ డైమెన్షన్స్. అందులోని క్యాపిటల్ D1 మనం ఏమంటున్నాము, క్యాపిటల్ D1లోని మనం వచ్చిన దాని డెఫినేషన్ ఆర్ మన టాపిక్ మనం ఎంత అర్థమైందని చెప్పి మనం బాడీలోని స్టార్టింగ్లోనే మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. See, for example, knowledge means ability to understand the truth, to understand the reality, whereas ignorance is misunderstanding of truth and misunderstanding of reality. When we understand the eternal truth, our actions will surely lead to good for oneself and also for the society. But if we are fed with ignorance, our beliefs take the front seat and we behave as per our wishes, leading to evil. So, మనం ఆడిచ్చిన పాయింట్ని మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. That's why Socrates says knowledge is virtue. This is evident from epic Ramayana. Valmiki, who was ignorant, pursuing robbery, crime,
to lead his life, which finally led to evil. But when Narada Muni met him and guided him, he realized the real knowledge. His knowledge made him write Ramayana, which acts as guiding light of our lives even after centuries. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, నా మేజర్ డైమెన్షన్ ఏంటది, ఇది ఈవిల్, గుడ్ అలాగా ఈవిల్, ఇది గుడ్, దిస్ హౌ ఇగ్నోరెన్స్ విల్ లీడ్ టు ఈవిల్ అండ్ హౌ నాలెడ్జ్ విల్ లీడ్స్ టు గుడ్ అనేది నేను ఫస్ట్ ఒక డైమెన్షన్ అనుకున్నాను. అందులో ఐఎమ్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ మై జిఎస్ సబ్జెక్ట్స్ పర్స్పెక్టివ్. దెన్ ఐ థాట్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ గురించి ఆలోచిస్తే వీ నో అబౌట్ రామాయణ, దెన్ వీ కెన్ లింక్ దేర్ నో. అట్లా సిమిలర్లీ దెన్ ఐ వెంట్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ యాంగిల్. మన సిలబస్ జిఎస్ సబ్జెక్ట్స్ పరంగా చూస్తే సిమిలర్లీ వీఆర్ ఫేసింగ్ ద ఈవిల్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్, పొల్యూషన్, డిజాస్టర్స్. All these emerged as we were ignorant. Our ignorance made us feel that satisfaction of wants, appetite is good. Manam satisfaction of wants e good ani anukunnam. But this unresponsible materialism and consumerism led to evils of environmental damage. Even Mahatma Gandhi says, pleasure without conscience is a social sin. So the solution here is to realize the true knowledge that minimization of wants is a real good. మనం ప్రతి టాపిక్ని కూడా మన సిలబస్ టాపిక్తో లింక్ చేయాలి. నౌ ఐ యూస్ సమ్ హిస్టారికల్ యాంగిల్, వన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ యాంగిల్. నెక్స్ట్, ఇన్ ద సేమ్ వే వీఆర్ ఫేసింగ్ ద హ్యుమానిటేరియన్ క్రైసిస్ విత్ వార్స్, ఆర్మ్స్ రేస్, టెర్రరిజం, ఇన్సర్జెన్సీ. నౌ ఐ వెంట్ ఇన్ టు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. ఆల్ దీస్ ఈవిల్స్ ఆర్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ignorance of some players. For instance, North Korea, plagued with ignorance, going for arms race, building nuclear arsenals and trying to create instability. This finally made citizens of North Korea worst sufferers. On the opposite side, its brother South Korea realized that true knowledge after Korean War 1950 made huge economic growth. This knowledge led to good of its citizens. The only good is knowledge, the only evil is ignorance. నార్త్ కొరియా ఇగ్నోరెంట్ ఉంది కాబట్టి, తను రియలైజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి రియాలిటీ గురించి, నాలెడ్జ్ గురించి, దట్స్ వై అక్కడ ఉండే సిటిజన్స్ అందరూ ఈవిల్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. సిన్స్ సౌత్ కొరియా రియలైజ్డ్, దేర్ సిటిజన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ గుడ్, మంచిగా ఎదగలుగుతున్నారు. సిమిలర్లీ, likewise in India and in many other countries, evils of corruption, bribery are hindering the good of people. Now I came to polity. Here the reason for these evils is the ignorance of political class and bureaucracy that money brings true happiness. Only when they realize that material pleasures is not the true good, there will be an end to predicaments of people. This ignorance led to criminalization of politics, rise of identity politics and many more. Right? Also, even after 75 years of independence, now I came to society. Even after 75 years of independence, India is facing evils of gender discrimination, patriarchy, sexual harassment, domestic violence, dowry deaths. All these were outcome of prevailing ignorance in the society that man is superior and women are secondary persons. Simon de Beauvoir, in her book This Second Sex, nicely portrays this phenomena as one is not born, rather one becomes woman. Now, మనము నేను మధ్యలోనే ఐఎమ్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ కోట్స్, డిఫరెంట్ స్కాలర్స్, డిఫరెంట్ పర్సన్స్ లైక్ గాంధీజీ, సైమన్ డి బ్యూర్. దిస్ enriches our answer. This enriches our essay. We can use movies. Same thing I can use about English movie. English movie యూజ్ చేయొచ్చు. నౌ ఈ మూవీస్ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ స్టోరీస్, స్పీచెస్, బుక్స్, కోట్స్, anything which proves our point and brings value to our answers, we can add them. No point in hesitation. Okay? In the same way, people feel transgenders are evil, but the people who treat them evil are themselves evil. Nevertheless, with progressive nature of Supreme Court and realization of true knowledge that every human is equal, acceptance of transgenders has increased. Credit goes to knowledge of Supreme Court through NALSA case, NAS Foundation case.
సుప్రీంకోర్టు తన నాలెడ్జ్ ద్వారా తను గుడ్ చేయగలిగింది, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే దెర్ ఆర్ ఈవిల్స్ లైక్ చైల్డ్ లేబర్, కమ్యూనలిజం, హేట్ స్పీచ్. సో ఇంకొక డైమెన్షన్ నేను రాశాను. సో మేజర్గా ఏంటి, ఆ పాయింట్నే మనము ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. Now see, in the same way, there are evils like child labor, communalism, hate speeches, predatory practices. All these are outcomes of ignorance of various sections of the society. Okay? Now, ఎక్కడైనా మీకు కంటిన్యూటీ మిస్ అయిందని అనిపించిందా? We are using some different words in the same way, similarly. For example, for instance, this brings continuity to our answer. ఎందుకంటే మనకి సిలబస్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. అయితే ఇదంతా మనం ఒక డైమెన్షనే కదా, మనం అనుకున్న మేజర్ డైమెన్షన్లో ఒక డైమెన్షన్. నౌ నెక్స్ట్ డైమెన్షన్కి కూడా ట్రాన్సిషన్ అవ్వాలి. ఈవెన్ ఇన్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ టు నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ కోహరెన్స్, కంటిన్యూటీ. ఆర్ ఐడియా షుడ్ గో ఇన్ అన్ ఆర్డర్లీ ఫ్యాషన్. సో చూడండి, బట్ వై పీపుల్ ఆర్ ఇగ్నోరెంట్. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ మనం ఇందాక ఏం చెప్పాం, what is hindering them from gaining knowledge and what happens if this persists. ఇలాగ ఈవిల్గానే ఉండిపోతే ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇంకో డైమెన్షన్ మనం తీసుకున్నాం కదా. సో దానికి ప్రూవ్ చేయడానికి అని చెప్పి నేను ముందు మధ్యలో ఒక లింకర్ స్టేట్మెంట్ రాశాను. ద ఆన్సర్ ఫర్ వై పీపుల్ ఆర్ ఇగ్నోరెంట్ ఈజ్ మెనీఫోల్డ్. ఫస్ట్లీ, ఇట్ కుడ్ బి అవుట్కమ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ గైడెన్స్. ఆల్సో ఇట్ ఈస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ రాంగ్ రోల్ మోడల్స్. The present education system teaches about various matters but not morals. Also, with the rise of competitive culture and ultra fast society, people choose the easier paths. Many students feeling that social mediocrity is important than meritocracy. All these could be outcomes of faulty education system, improper child rearing. All these leads to evils like social disharmony, hate, instability, violence, and complete fall of society. Much nyay as proclaimed by Manu Dharma. So, ఏం చెప్తున్నాం మనం, if you are not able to realize this true knowledge, దానివల్ల ఇవన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నాం. అది మనం థీసిస్ స్టేట్మెంట్లో మెన్షన్ చేస్తాం కదా. Now, what is the other dimension which I had mentioned? How to gain true knowledge. So, ఆ ట్రూ నాలెడ్జ్ ఎట్లా గెయిన్ చేస్తామని. So, how to gain true knowledge? This needs action from various stakeholders in the society. Firstly, parents should promote healthy child rearing filled with morals rather than money. Secondly, the education system should promote critical thinking and scientific rationality. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, బేసికలీ వే ఫార్వర్డ్. Thirdly, the society must respect the good. When there is no guilt in promoting evils like bribery, it leads to what Hannah Arendt says, banality of evil. ఇది డిఫరెంట్ బుక్స్ నుండి యాడ్ చేసింది. ఓకే, దిస్ ట్రెండీ ఆఫ్ పేరెంట్స్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సొసైటీ మేక్స్ చిల్డ్రన్ పర్స్యూ డైలెక్టిక్స్ ఆన్ దేర్ ఓన్. యాజ్ సాక్రటీస్ సేస్, త్రూ డైలెక్టిక్స్ వీ కెన్ ఫిల్టర్ అవర్ బిలీఫ్స్ అండ్ గెయిన్ ట్రూ నాలెడ్జ్. నౌ ఈ డైలెక్టిక్స్, సాక్రటీస్, గాంధీజీ, సైమన్ డి బ్యూయర్, యూ విల్ బి గెటింగ్ టు నో ఆల్ దీస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎథిక్స్. ఓకే, నౌ సి, ఇక్కడ నేను ఐ హ్యాడ్ యూజ్ సమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ యాంగిల్, సమ్ సొసైటల్ యాంగిల్, సమ్ హిస్టారికల్ యాంగిల్, సమ్ ఎథికల్ యాంగిల్స్. ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే కదా. సో ఫర్ ఎస్సే దెర్ ఈస్ నో డెర్త్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. యువర్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద జిఎస్ సబ్జెక్ట్స్ will be your knowledge for essay. You need not prepare anything extra for essay, but you need to do brainstorming, you need to practice essay. Content will be same for essay and GS topics. Okay, now conclusion. Conclusion is also 1.5 para. To conclude, it is evident that ignorance will lead to evils like climate change, gender discrimination, wars, riots, instability, corruption and whatnot. What I told in the conclusion or first paragraph should be summary, or else rephrased thesis or summary. The true knowledge leads to eternal good of mankind like justice, peace, stability and equality. But we must also remember that arrogance is bigger evil than ignorance. ఇక్కడ ఇది ఎందుకంటే in every question there will be some antithesis. Antithesis అంటే విన్నారు ఎప్పుడైనా? If there is any idea, it is called as thesis. మీరు చెప్పిందని అరల్స్ నేను చెప్పిందని మీరు అపోజ్ చేశారు అనుకోండి,
that is called as antithesis. Finally, from this we will be getting one more viewpoint, which is called as synthesis. Okay. But for example, one person says one nation, one election is good. Another person will oppose that one nation, there are some problems with respect to one nation, one election. Taking cue from these two viewpoints, we will be getting final synthesis, means what should be the way forward. This is given by Socrates. Greek school of thought in vachindi manaki. Okay. Now similar ga, for every essay topic, there will be antithesis. Antithesis అంటే వాడు ఇచ్చింది మనము కరెక్టే అని చెప్పి మన ఎస్సే అంతా ప్రూవ్ చేసాం. బట్ ఇన్ ఎస్సే ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ వన్ డైమెన్షన్ కాంట్రడిక్టింగ్ టు దట్ ఎస్సే, ఆర్ ఎస్సే విల్ గో టు నెక్స్ట్ లెవెల్, టాప్ నాచ్కి వెళ్తుంది. నౌ నేనేం చెప్తున్నాను ఇక్కడ, ఎస్ ఇదంతా కరెక్టే, ignorance is evil, knowledge is good, but we must also remember that arrogance is bigger evil than ignorance. Arrogance stops us from coming out of ignorance. So both arrogance and ignorance should be avoided. Thus, నేను ఇంకేం చెప్పాను, కన్క్లూజన్ రాయాలి. దిస్ కన్క్లూజన్లోనే వీ నీడ్ టు రైట్ సమ్మరీ, antithesis, this contradictory statements. Then we have to link the story in the intro. Thus, if Bin Laden would have gained true knowledge, there wouldn't have been loss of thousands of lives. He would also have saved thousands of lives like Mother Teresa if he could come out of ignorance. So starting లో చెప్పిన స్టోరీని మళ్ళీ మనం లింక్ చేస్తున్నాం. దీనివల్ల మన బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఎంత చేసామో, హౌ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ ఆర్ ఆన్సర్స్ ఈస్ అని మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. Therefore, as our Upanishad says, Tamasoma Jyotirgamaya, our darkness should turn into light. ఇట్లా పాజిటివ్ నోట్తో మనం ఎండ్ చేసాం. అఖిల్, కుడ్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ నౌ యానెక్డోట్? చదువుతున్నప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది, మీకు అనిపిస్తే చెప్పండి. యా, సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ మనం చూపించగలగాలి. ఆల్ ద కంటెంట్, యు నో ఆల్ ద కంటెంట్, or else if there are some Socrates and all, you will be learning in your ethics part, you will be knowing about some thinkers in your anthropology or else in your optional subjects. Okay, so there is no dearth of information, no dearth of knowledge. You are having lot of content, ఆ కంటెంట్ ని ప్రెజెంట్ చేయగలగాలి. యా, మేజర్ డైమెన్షన్, see this is brainstorming. Initially I thought of this మేజర్ డైమెన్షన్స్ ఇవి ఉండాలి అని అనుకున్నాను. అందులోని సబ్ డైమెన్షన్స్ కింద మేజర్ డైమెన్షన్ D1, దాంట్లో సబ్ డైమెన్షన్స్ కింద ఎన్విరాన్మెంటల్ యాంగిల్, ఐఆర్ యాంగిల్, ఇట్లా డిఫరెంట్ జిఎస్ సబ్జెక్ట్స్ అనుకొని ఇలా రాయొచ్చు అని అనుకున్నాను. ఓకే, సి హిస్టరీ వాల్మీకి ఆర్ సౌత్ కొరియా, నార్త్ కొరియా, ఉమెన్, ట్రాన్స్జెండర్స్, దిస్ పాలిటిక్స్, కరప్షన్, హేట్ స్పీచ్, ఇట్లా డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లోని మనం అనుకోవచ్చు. సిమిలర్లీ కన్క్లూషన్లోని ఎస్సేని రిఫ్రెష్ చేయాలి, విజన్ రాయాలి, తమసోమ జ్యోతిర్గమయ మెన్షన్ చేయాలి, ఆరగెన్స్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఈవిల్ దాన్ ఇగ్నోరెన్స్ అని అనుకోవాలి. ముందే అనుకున్నాను. సిమిలర్గా ఇంట్రోలోని బిన్ లాడెన్, మదర్ టెరిసాని దిస్ కంపేర్ చేయొచ్చు అని అనుకున్నాను. This is what I mean by directed brainstorming. Okay, based on our topic, we will be deciding our intro, body and conclusion. Now remember, this quality of these dimensions will decide quality of our essay. So మనము brainstorming ఎంత బాగా చేస్తే we can write our essays in a very good manner. Even in the initial phase, even if you are investing 35 minutes, 40 minutes for brainstorming is also good. Eventually it should come to 20 to 25 minutes. The starting అయితే initially you can't write a great essays, but with time you can write very much great essays. Refer to topper essays. You can see lot of stories. ఇప్పుడు ఇక్కడ బిన్ లాడెన్, మదర్ టెరిసా కంపేర్ చేశాను కదా. Similarly, in topper essays you can see different. For example, you can write fiction
for example, take a topic which says about environmental impact. This climate change is having lot of impact అన్నది ప్రూవ్ చేయడానికి. For example, I am walking on the road, or else say a student Raju of 15 years old is walking on a road. Near the drainage, he found one genie. Alauddin some sort of genie. A genie nadigi. Now that genie asked him, what do you want? He told genie that I want to go 50 years forward. Time travel చేయాలనుకుంటున్నానని చెప్పాడు. He went to time travel. టైం ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత ఏం రియలైజ్ అయ్యాడు అంటే అతను కాస్ట్ ఆఫ్ 1 వాటర్ బాటిల్ అతను 15 years ఏజ్ ఉండేటప్పుడు 20 rupees. నౌ కాస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ బాటిల్ ఈజ్ 200 rupees or else some 500 rupees. Earlier there used to be one hospital in one village. Now there used to be one hospital in one lane. Okay, earlier there used to be greenery, now there is full of smoke. All these because of ill effects of climate change. కల్కి మూవీ చూసారా? కల్కి మూవీ ఇదే కదా ప్రూవ్ చేస్తుంది. కల్కి మూవీలోని ఎస్ అధర్మము ధర్మము ఇదంతా వచ్చిందంటే ఒక చెడు వచ్చింది, ఆర్ ఎల్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్ అయింది, క్లైమేట్ చేంజ్ అయింది. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ సమ్ 2898 AD దెర్ ఈజ్ నో వాటర్, దెర్ ఈజ్ నో ప్లేస్ టు లివ్ ఇన్ ద వరల్డ్, రైట్? సో ఎప్పుడైతే స్కేర్సిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయో దెర్ విల్ బి వార్స్, దెర్ విల్ బి ఫైటింగ్స్. నో మీరు ఏదైనా ప్రూవ్ చేయొచ్చు, ఎట్లా ఏదైనా స్టోరీ మీరు రాయొచ్చు, ఫిక్షనల్ స్టోరీ. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ నో యూ కెన్ రైట్ సమ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ దిస్. ఆర్ ఎల్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి వచ్చింది అనుకోండి ఎస్సే. నౌ యూ కెన్ కంపేర్ two brothers born on the same day. One brother realized the importance of education. He invested in education. He became somewhat the expert in education and technology skills and all. On the other side, another brother didn't realize the importance of education. He invested in arms and all. Finally, he couldn't grow. Here, the elder brother is South Korea, the younger brother is North Korea. అంతే కదా? సౌత్ కొరియా ఇద్దరు ఒకేసారి పుట్టారు, సౌత్ కొరియా నార్త్ కొరియా. వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని రిలేట్ చేసి దే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఇట్. నార్త్ కొరియా దే డిడెంట్ రియలైజ్ దట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, దే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఆర్మ్స్. ఆర్ ఎల్స్ సేమ్ టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. ఓకే, సో ఇట్లా డిఫరెంట్ స్టోరీస్ మీరు రియల్ స్టోరీస్ రాయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ నేను ఇందాక చెప్పిన దాంట్లోనే ఆ జీని కాకుండా ఐ గాట్ సమ్ టైమ్ మిషన్ దొరికిందని 24 మూవీ ఆర్ ఎల్స్ ఆదిత్య 369 ఏదైనా సరే, బట్ ఇట్ షుడ్ బి రియలిస్టిక్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకేమైనా దిస్ కరేజ్, మన ఇంటి దగ్గర ఉండే ఇద్దరు బాయ్స్ని కంపేర్ చేయొచ్చు. ఒకరు ఎడ్యుకేషన్లోని ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఎలా ఎదిగారు అని, ఇంకొకరు ఎడ్యుకేషన్ పట్టించుకోపోవడం వల్ల ఎలా వాళ్ళు డౌన్ఫాల్ అయ్యారు అని. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ రైట్ ఎనీ స్టోరీ ఇట్ షుడ్ బి డ్రామాటిక్. ఆర్ anecdote should be catchy and dramatic. And remember, you can write very much better dramas. మనం ఇన్ని సినిమాలు చూస్తున్నాం, చిన్నప్పుడు నీ డ్రామాస్ మనమే బాగా రాయగలం. ఓకే, ఇది కాదు ఇంకా ఫిక్షనల్ స్టోరీస్ అయితే ఇంకా బెటర్గా రాయచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మదర్ టెరీసా, ఒసామా బిన్ లాడెన్ కంపేర్ చేయాలనేది నా ఐడియా. దానికి డ్రామా క్రియేట్ చేయడానికి
మనం న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్లోనేమో 3000 మెంబర్స్ చనిపోయారు అని సంథింగ్ అక్కడ మనం డ్రామా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. నౌ వెన్ దేర్ విల్ బి క్రియేషన్ ఆఫ్ సమ్ డ్రామా అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్, రీడర్ will have interest to read our essay, then there will be catchy. For sure, if examiner is excited in reading the 12 pages and it is as per demand of the essay, you will be getting good marks or not, right? So that is needed from your side. You need some practice. Now for all this, what bare minimum you can do is that if we see last 10 years papers, there will be some repeated themes. హిస్టరీ గురించి లాస్ట్ 5 yearsలో 3 times అడిగారు ఇప్పుడు దాకా. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి, ఆర్ ఎల్స్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్, ఉమెన్, అగ్రికల్చర్. ఫర్ దీస్ థింగ్స్ యూ కెన్ కలెక్ట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, డేటా, కేస్ స్టడీస్. డోంట్ డూ డెలిబరేట్లీ. వైల్ యూ విల్ బి రీడింగ్ సమ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ సమ్ ఆర్టికల్స్, యూ విల్ బి నోయింగ్ దమ్ అండ్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ టు నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ జిఎస్ పేపర్స్. జిఎస్ సబ్జెక్ట్స్లు ఇవేగా చదువుతారు మీరు, ఇంకేం చదువుతారు? ఇదే కదా, ఇంకేం ఎక్స్ట్రా ఏం చదవరు కదా. సో ఆ జిఎస్ సబ్జెక్ట్స్లో ఉండేదాన్ని. బట్ ఇన్ ఎస్సే యూ నీడ్ టు స్ట్రక్చర్ యువర్ ఆన్సర్, స్ట్రక్చర్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంట్రో అర్థమైందా? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాడీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్క్లూజన్. ఓకే, ఒక ఎస్సే గురించి ఒక క్లారిటీ అనేది వచ్చిందా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎస్సే వరకు? రాయొచ్చు ఆబ్వియస్లీ, అది ఇంకా బెటర్ ఆప్షన్ యాక్చువల్లీ. బాడీలో లాస్ట్ డైమెన్షన్ కింద రాస్తే యాంటీథీసిస్ ఇట్ విల్ బి, యూ కెన్ రైట్ సమ్ 2 paras ఆల్సో. See, for example, online students, any doubts? If you have any doubts, please mention here in the chat box. After this, ఇది అయిపోయిన తర్వాత 2024 essays ఓపెన్ చేసి మీరే బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేయండి. నేను ఒక ఎస్సే ఏదో సెలెక్ట్ చేద్దాం, దాని మీద మీరు బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేయండి. ఇప్పుడు దాకా మీకు అర్థమైందంట. Now you got to know about brainstorming. See, and you're asking about antithesis. For all the essays, antithesis is not possible. But most of the essays, it is possible. నేను మీకు చూపించిన ఎస్సేలో రిలేటివ్గా యాంటీథీసిస్ కష్టం. కానీ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిస్కవరీ హ్యాస్ నౌ బిన్ టెక్నాలజికల్లీ అవుట్సోర్స్డ్. ఇది థీసిస్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. అంటే ఏంటి? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిస్కవరీ హ్యాస్ నౌ బిన్ టెక్నాలజికల్లీ అవుట్సోర్స్డ్. చాట్ జీపీటీ యూస్ చేయడం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూస్ చేయడం, ఎట్లా. బట్ దీనికి యాంటీథీసిస్ కూడా ఉంది కదా. ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ రిలయింగ్ ఆన్ టెక్నాలజీ. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ ఆల్సో వీఆర్ గివింగ్ అవర్ ఇన్పుట్స్, అంతే కదా. సో దీనికి యాంటీథీసిస్ కూడా ఉంది. బాడీలో లాస్ట్ డైమెన్షన్ యాంటీథీసిస్ రాయొచ్చు. సిమిలర్లీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏం అర్థమైందో చెప్పండి. You cannot step twice in the same river. You cannot step twice in the same river. Yeah, can't do the same mistake twice. Danni you have to visualize in different angles. Hand that rocks the cradle rules the world. Hand that rocks the cradle rules the world. Yeah, woman related essay. Hand that rocks the world, cradle rules the world. ఎవరైతే దిస్ క్రాడల్ని మూవ్ చేస్తారో వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని కూడా పాలించగలరు అని. ఏ షిప్ ఇన్ ద హార్బర్ ఈజ్ సేఫ్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఏ షిప్ ఈజ్ ఫర్. ఏ షిప్ ఇన్ ద హార్బర్ ఈజ్ సేఫ్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ద షిప్ ఈజ్ ఫర్. అంటే మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ జోన్. నౌ ఇప్పుడు మీరు నార్మల్గా ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ఆల్సో, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ యువర్ హోమ్, యువర్ పేరెంట్స్ విల్ కీప్ ఫుడ్. ఐ హోప్ యువర్ పేరెంట్స్ విల్ కీప్ ఫుడ్ అండ్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సెటిల్ ఇన్ సమ్ మైనర్ జాబ్స్, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఆర్ సమ్ ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, స్మాల్ జాబ్స్. బట్ దానికోసం కాదు కదా మనం పుట్టింది. ఏదో నార్మల్గా లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి కాదు కదా. దెర్ ఈస్ సమ్ పర్పస్ ఫర్ అవర్ లైఫ్. వీ వోంట్ బి, ఇప్పుడు మనం ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ యూ స్టార్టెడ్ యువర్ ప్రిపరేషన్, ఎవ్రీ అదర్ డే పక్కాగా 15 daysకి 20 daysకి ఒకసారి బాధపడుతున్నారా? 1 week ఒకసారి ఎవరైనా? ఆబ్వియస్గా
దట్ హ్యాపన్స్. ఏడుస్తాం, మనం బాధపడతాం. వీ డు నాట్ హ్యావ్ క్లూ. we are having lot of syllabus. We do not know what we will be doing, రైట్? ఏం జరుగుతుందో తెలీదు. ఎగ్జామ్ చాలా అన్సర్టెనిటీతో ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్ పాస్ అవుతారు, ఆర్ఎల్స్ మెయిన్స్ ఫెయిల్ అవుతారు, ఇంటర్వ్యూ 1 మార్క్తో పోద్ది, 0.5 మార్క్తో పోద్ది, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్స్, అంతే కదా? బట్ ఇట్ ఈస్ అవర్ లైఫ్. We have to come out of our comfort zone. That is why we had made. ఇంకా మనిషిగా పుట్టి ఇంకెందుకు? Now we have to write all those things in that. Not all who wander are lost. Not all who wander are lost. Yeah. Not all who wander are lost means మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. See, Gautam Buddha came out. He came out in search of truth. It doesn't mean he had lost. Now this ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ అవనివ్వండి, చాలామంది వాళ్ళు బయటకు వచ్చి తిరుగుతున్నారంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ వీఆర్ లాస్ట్. ఓకే? అండ్ సిమిలర్లీ ఇది ఇంకొక మీనింగ్ కూడా ఉంది, దిస్ ఫెయిల్యూర్. మనం ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన మనం లాస్ట్ అయినట్టు కాదు. ఇట్ ఈజ్ ఎ స్టెప్పింగ్ స్టోన్. ఆలోచించండి. నాట్ ఆల్ హూ వాండర్ ఆర్ లాస్ట్. పర్సనల్ లైఫ్లోని ఆలోచించండి. పర్సనల్ లైఫ్లోని టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన మైండ్లోని డిఫరెంట్ ఆలోచనలు మనం వస్తున్నాయి. వీఆర్ లాస్ట్ ఇన్ అవర్ థాట్స్. బట్ మనం దాని నుండి మనం ఒక అవుట్పుట్ తీసుకొని రావచ్చు కదా. అండ్ దీనికి యాంటీథీసిస్ కూడా ఉంది. టూ మచ్ వ్యాండరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రాబ్లం. టూ మచ్ వ్యాండరింగ్, మన థాట్స్ టూ మచ్గా వ్యాండర్ అవుతున్నా సరే ఇట్ లీడ్స్ టు కన్ఫ్యూజన్, ఇట్ లీడ్స్ టు ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? అట్లా రాయొచ్చు. కరేజ్ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ డెడికేషన్ టు ఇంప్రూవ్ ఆర్ 2 keys టు సక్సెస్. కరేజ్ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ డెడికేషన్ టు ఇంప్రూవ్ ఆర్ 2 keys టు సక్సెస్. మనము ఏంటది, వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ అవర్ ఫెయిల్యూర్స్, వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ కరేజ్ ఫర్ దట్, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ డెడికేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్. వీ నీడ్ టు హ్యావ్ డెడికేషన్ ఫర్ దట్ ఆల్సో. దెన్ ఓన్లీ ఎట్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ there will be success. For example, ISRO has accepted that there is a failure in Chandrayaan 2. They came out of that. They worked on that. They had dedicated their resources on it, their energies on it, and they could achieve success through Chandrayaan 3. Right? This Elon Musk, he realized all the problems. He had failed number of times in this reusable launch vehicles. Now he became success. Now courage idi undi kabatte, courage and since they are having courage and dedication, they are able to achieve success. Okay? And దీనికి యాంటీథీసిస్ ఏం రాయొచ్చు? Obviously courage and dedication will lead to success. But humans should also accept that even after putting our courage and dedication, there is chance of failure. Because all the things are not in our hands. There will be a luck factor also. Okay? So, ఏం చేసినా సరే we have to take our results with pinch of salt. We shouldn't commit suicides and all. Okay? ఇట్లా దానికి యాంటీథీసిస్ కూడా రాయొచ్చు కదా. నౌ ఇలా ఒక పాయింట్ని తీసుకొని మీరు 15-20 minutes బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేస్తే యూ విల్ బీ గెట్టింగ్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రైట్ గ్రేట్ ఎస్సెస్. బిలీవ్ మీ, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రైట్ గ్రేట్ ఎస్సెస్, బట్ ఓన్లీ ఇఫ్ వి స్టార్ట్. ఆన్సర్స్ గురించి ఎట్లా అయితే మనం స్టార్ట్ అని చెప్పామో, సిమిలర్లీ ఫర్ ఎస్సెస్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు డూ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్. సి వెన్ యూ ఫీల్ బోర్డమ్ ఆర్ఎల్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా కష్టంగా అనిపించినప్పుడు ఒక 15-20 daysకి ఒకసారి
do some brainstorming. Now, this you can improve in this by doing some peer group activity. ఈ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా బెటర్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఒక 4 or 5 ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా కూర్చొని చేద్దాము అనుకుని ఒక టాపిక్ని తీసుకొని బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ మీరు చేస్తే నౌ యూ కెన్ ఎక్స్చేంజ్ యూర్ ఎస్సేస్ దేర్, ఎవర్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ టాపిక్స్, బికాజ్ వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు, ఇంట్రడక్షన్ ఎలా రాయొచ్చు, ఏం రాయొచ్చు అనేది. నౌ టు హ్యావ్ అ గ్రేట్ క్యూ ఆన్ దిస్, I had already shared this topper copies link with you. Go through those topper copies. They are well filtered topper copies. Okay, they are having some very good resources. Okay, essays gurinchi అర్థమైందా కొంచెం. Now all this knowledge, even ethics కూడా సేమే, ethics essays రెండు సేమే basically. అయితే essay is elongated ethics answer basically. In ethics already, as I told you, there is psychology part, there is philosophy part, there is governance part. Governance part is as similar to GS2. You can write in point format. But for psychology and philosophy part, this attitude, values, emotional intelligence, it will be better if you could write in paragraph format. Okay? Similarly, ikkada undetatte manamu abstract topic ide sort of our philosophical essay is sort of this statement based questions in our ethics. Okay, మొత్తం అన్ని నాలెడ్జ్, మొత్తం అన్ని ఇంటర్సెక్షనే. our GS1 knowledge will be used in GS4, GS4 knowledge will be used in GS2, everything you can use anywhere, anything, but as per demand of the question. Okay, online students. Okay, see, first topic here is forests precede civilizations and deserts follow them. మీకు ఏమర్థమవుతుంది దీంతోనే? ఫారెస్ట్ precede civilizations and deserts follow them. See, and one major thing I forgot to say, ఇచ్చిన వర్డ్స్ని don't take in literal sense. Try to think in maximum broader way possible. Even ఏ ఎస్సే అయినా సరే try to think in maximum broader way possible. Okay, forests precede civilizations and deserts follow them. అంటే ఇప్పుడు సివిలైజేషన్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, సివిలైజేషన్ అంటే వన్స్ సివిలైజేషన్ ఎంటర్స్ ఫారెస్ట్గా ఉండేది డిజర్ట్గా మారిపోతుందని చెప్తున్నాడు. మీన్స్ బికాస్ of our activities, climate change will happen, destruction will happen, deforestation, climate change, global warming, అవన్నీ రాయొచ్చు. బేసికలీ ఇది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎస్సే. దాంతోపాటు దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ యాంటీథీసిస్ ఆల్సో. civilization, all the civilizations doesn't go from forest to deserts. our ancient times లో అలా జరిగిందా? there is a lifestyle which we can grow along with the civilization. We can move forward by using sustainable development, natural farming. ఇట్లా ఇక్కడ సివిలైజేషన్ అనే దాన్ని మీరు యూ కెన్ టేక్ యాజ్ పర్ అగ్రికల్చర్, ఎకానమీ. ఓకే, ఇలా డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ది ఎంపైర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ విల్ బి ద ఎంపైర్స్ ఆఫ్ ద మైండ్. The empires of the future will be the empires of the mind. Now take it in a broader sense. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? ఫ్యూచర్ ఎంపైర్స్ అంతా విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ మైండ్. అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎంపైర్స్ ఏంటి? ప్రెసెంట్ ఎంపైర్స్ ఇప్పుడు దాకా దేని బట్టి బేస్ చేసి ఉన్నాయి? సి, యుఏఈ success is based on its oil. USA success is based on its gold reserves. But future is not with them. Future is with those who will be relying on mind, knowledge economy. Earlier there is nothing called social media. Now social media is ruling the world. How this is possible? Due to interventions, innovations by Mark Zuckerberg,
Jeff Bezos, or else this Tim Cook, ఇలాంటి వాళ్ళు చేసిన ఇన్నోవేషన్స్ వల్ల దే ఆర్ ఏబుల్ టు రూల్ ద వరల్డ్ నౌ. దిస్ FANG కంపెనీస్. నౌ earlier the bigger players ఎవరు? Rich people. Now Elon Musk with his idea of PayPal, further SpaceX, this X, Twitter, only with his mind he is able to rule the world. So empires of the future will be empires of the mind. ఇంకా ఇట్లానే కాదు, you can take this even broader. The empires of the future అంటే ఫ్యూచర్లోని సక్సెస్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ our application of mind. Now India as a country, as an empire, will be having future only if we will improve our mind, improve minds of our youth. So we must focus on demographic dividend. So skill development, human resource development జరిగితేనే ఇది జరుగుతుంది అని. So empires of the future will be based on empires of the mind. That's why Honorable Prime Minister is stressing on knowledge economy. Even CBN is also stressing on knowledge economy. Right? Earlier, resource-rich country are seeing growth. Now, information and communication technology, these are the growth hubs now. So, the empires of the future will be the empires of the mind. అర్థమైంది కదా? Social media is triggering fear of missing out amongst the youth, precipitating depression and loneliness. Social media is triggering fear of missing out, FOMO, మనకు తెలిసింది కదా. Social media is triggering fear of missing out amongst the youth, precipitating depression and loneliness, creating FOMO. Because of this, we are feeling lonely and depressed. ఇప్పుడు మీరు చదువుకోవడానికని యూ హ్యాడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సోషల్ మీడియా, మంచిది చేస్తే. నౌ వీఆర్ పర్సూయింగ్ అవర్ స్టడీస్. నౌ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఏమైనా ఓపెన్ చేసినప్పుడు వెన్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ పీర్ గ్రూప్ ఫారెన్ వెళ్ళి ఆర్ఎల్స్ ఎంఎస్ చేయడానికి యూఎస్ వెళ్ళి సింగపూర్ ట్రిప్స్, కార్పొరేట్లు ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. నౌ ప్రాబబ్లీ ఈవెన్ ఫర్ ఎ సెయింట్ at one particular moment we will feel FOMO. Even for a saint కొంత ఏదో ఒక మూమెంట్లో ఏదో ఒకటి అనిపిస్తుంది. Because see, generally humans are made to enjoy. We want some sort of pleasure. మనము ఏంటిది పెయిన్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాం ఎప్పుడు. ఆల్వేస్ we will feel టు మేక్ అవర్ సెల్ఫ్ ప్లెజర్. అందుకనే మీరు ఆలోచించండి, మనం తీసుకునే ఏం డెసిషన్స్ అయినా సరే మన ప్లెజర్ని పెంచి పెయిన్ని తగ్గించే యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎందుకు చదవలేకపోతున్నాం, ఆర్ఎల్స్ ఎక్కువ ఏంటిది ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం, ఆల్ బికాస్ ఆల్ దిస్ విల్ క్రియేట్ పెయిన్. ఒకవేళ నిజంగా మనకు ప్లెజర్ ఇస్తుంది అనిపిస్తే మనం చేయకుండా ఉన్నాం. మూవీకి వెళ్తే ప్లెజర్ వస్తుంది కాబట్టి మనం మూవీకి వెళ్తున్నాం. రైట్? నౌ దిస్ FOMO, దిస్ సోషల్ మీడియాలోని జరుగుతున్న ఈ ఫేక్ ఆర్ఎల్స్ దిస్ ఈ డిఫరెంట్ నెరేటివ్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్ FOMO ఇన్ us. నౌ బికాస్ ఆఫ్ FOMO ఏమవుతుంది అంటే వీ ఫీల్ అవర్ సెల్ఫ్ లాస్ట్, బికాస్ వీ ఫీల్ అవర్ సెల్ఫ్ అన్సక్సెస్ఫుల్. నౌ వెన్ వీ ఫీల్ అవర్ సెల్ఫ్ అన్సక్సెస్ఫుల్ వీ ఫీల్ లోన్లీ. ఆ లోన్లీనెస్ వచ్చినప్పుడు వీ విల్ ఫీల్ డిప్రెస్ అండ్ వీ విల్ కమిట్ సూసైడ్స్. రైట్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికే యానెక్డోట్ రాయాలి అనుకోండి. సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉండే ఇద్దరు స్టూడెంట్స్. నౌ వన్ స్టూడెంట్ went into some competitive exams. Say Raju went into some competitive exams. He was preparing. He is into studies for 2 to 3 years. Most of his peer group got settled. They are posting their videos with their friends.
their vacation videos or else their trip videos. Until then, that person Raju is able to read properly. Once he had seen those videos, he started this fear of missing out. I couldn't succeed. I couldn't do all this. I'm a failure. All these things came up into mind. Because of this, depression entered in him. Finally, he committed suicide. Right? ఇట్లా మీరు ఫిక్షనల్ స్టోరీస్ రాయొచ్చు. ఇండీడ్ సోషల్ మీడియా ఇట్స్ క్రియేటింగ్ ఫోమో విచ్ లీడింగ్ టు లోన్లీనెస్ అండ్ డిప్రెషన్. సో దాంట్లోని థీసిస్లోని మనం మేజర్ డైమెన్షన్స్ కింద ఏం రాయొచ్చు, ఈ సోషల్ మీడియా ఈ ఫోమోకి ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది అని. పియర్ ప్రెజర్. ఇంకొక డైమెన్షన్ ఏం రాయొచ్చు, ఈ సోషల్ మీడియా వల్ల డిప్రెషన్ రాకుండా ఏం మెజర్స్ తీసుకోవచ్చు అని. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాంటివి డెవలప్ చేసుకొని. ఇంకొక డైమెన్షన్ దీనికి యాంటీ థీసిస్ ఏం రాయొచ్చు, సోషల్ మీడియా ఈజ్ ఆల్వేస్ నాట్ నెగిటివ్ థింగ్. బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా దేర్ ఆర్ మెనీ పాజిటివ్స్. Because of social media only, many people could who are not financially stable, they could use YouTube, they could use free resources and achieve ranks. Because of social media, we could improve our knowledge. Using social media, now new profession came, this social media influencers, or else many people are becoming vloggers, they are gaining income. So social media is not completely dangerous. Now the danger of social media is based on the person who will be using it. So to handle this, what we need to do, we need to develop ourselves ability to handle these FOMOs. మనం ముందే మన మైండ్ని ప్రిపేర్ చేసి ఉంటే దట్ దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్, ఇట్లా జరుగుతుంది. కానీ అవి వస్తాయి, ఇన్స్టాగ్రామ్లో వస్తాయి, ట్విట్టర్లో వస్తాయి, అన్నిట్లో వస్తాయి, వాట్సాప్ స్టేటస్లో వస్తాయి. కానీ నేను నాలానే ఉంటాను, నేను వచ్చిన పని నేను చేసుకుంటాను అంటే ఎటువంటి బాధ ఉండదు. అండ్ రిమెంబర్, ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ నాట్ సెయింట్స్. అందరం వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ సమ్ థింగ్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ థింగ్స్, నౌ ఇట్ విల్ పాస్ ఆన్. హాఫ్ డే, 1 day, 2 days మీకు బాధ అనిపించిందా, ఏడ్చేయండి. 10 minutes ఒకలే ఉండండి. బయటికి రోడ్డు మీదకి వెళ్ళండి, గ్రౌండ్కి వెళ్ళండి, పార్క్కి వెళ్ళండి, తిరగండి. ఒక 1/2 hour. ఇంకా లేదా మూవీ చూడండి. ఆ రోజు మొత్తం పాడు చేసుకోండి, పర్లేదు. కానీ నెక్స్ట్ రోజు మార్నింగ్ నుండి మాత్రం మళ్ళీ మామూలుగా చదువుకోండి. ఓకే? బికాజ్ దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్. అందరికీ అట్లనే ఉంటుంది. అలా ఉండకపోతే మాత్రం మీలో తేడా ఉన్నట్టు. ఎందుకంటే వీఆర్ హ్యూమన్స్. స్టీఫెన్ హాకింగ్ వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇంక సరిపోలేనట్టు. ఓకే? బికాజ్ వీల్ బి హ్యావింగ్, మనకి సెన్సెస్ ఉంటాయి, మనకి వాంటింగ్స్ ఉంటాయి. వీ విల్ వాంట్ టు హ్యావ్ సమ్ ప్లెజర్స్ అండ్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఓకే? ఎస్ఐ గురించి అర్థమైందా? నౌ ఓన్లీ విత్ ప్రాక్టీస్ యూ విల్ గెట్ టు నో సమ్ థింగ్స్ of this essay per se, even for GS answer writing also. But this is కొంచెం డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ essay రైటింగ్ అనేది. ఓకే? ఎందుకంటే దీనికి డెలిబరేట్గా కొన్ని పనులు మనం చేయాలి కదా, అందువల్ల. బట్ నాలెడ్జ్ ఎక్విజిషన్ అనేది దీనికి అవసరం లేదు. ఇప్పుడు గవర్నెన్స్, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలా కాదు. యూ విల్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, బట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ కంటెక్స్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ essay. ఓకే? యా, థ్యాంక్ యూ.